are very particular. Why particular? Because as size reduces, there are number of changes taking place in the structure. Okay, so what are those changes taking place and how they are responsible for the properties that we'll discuss today. Yes, is there any problem? Slide visible है ना? Yes, ma'am. मला मुलांचा आवाज येत नाही अजिबात. Is it visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, there are 57 people. मला अजून कोणाचाही आवाज येत नाही, 2-4 मुली सोडल्या तर. सगळे ऐकताय का? सगळ्यांपर्यंत पोहोचतोय का माझा आवाज, माझ्या स्लाइड्स? येस. काही उत्तर नाही म्हणजे पोहोचतोय असं मी समजते. ओके, अनिता गुरुनी फक्त एक मेसेज केला. ठीक आहे. So, size dependent properties of nanomaterials, particularly optical and semiconducting properties. Okay, so what are the properties of these nanomaterials? These are listed in the form of a table. Okay, which are the important physical and chemical properties of nanomaterials? Physical properties include size, shape, specific surface area and aspect ratio. Size, nanoscale, shape depends on the size, remember, and therefore it is very important. Then agglomeration, aggregation state. Agglomeration or aggregation means there is a possibility of nanomaterials because they are very small. There is a possibility that they agglomerate, they come close to each other and they form a bulk. As a result of which they will not retain in their size. They will grow big, and as a result, the process is known as agglomeration. म्हणजे अनेक छोटे छोटे नॅनो पार्टिकल्स एकत्र येणार आणि ते एकमेकांशी बांधले जाऊन त्यांचं ऍग्रिगेशन होणार. म्हणजे ते त्यांचा एक गठ्ठा तयार होईल आणि त्या गठ्ठ्याला म्हणायचं बिग मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज नॉट इन नॅनो स्केल नाउ. ओके. देन साइज डिस्ट्रीब्युशन. Surface morphology, ज्याला म्हणतात topography. What is surface morphology? See, when size changes, when size go to very small scale, that is of the order of 10⁻⁻⁹, the surface texture changes, and as a result of which the properties of the molecule changes, and that surface properties are studied under the branch called as topography. So topography is related with surface morphology of nanoparticles. And remember, because of small size, nanoparticles have different surface properties. Then structure including crystallinity and defect. Because of nanocrystalline form or because of very small structure, the molecules are there. They may be in crystalline form or they may represent a particular type of structure. Because of their small size, their solubility may vary in various solvents. Okay. So these are physical properties. That means there is no chemical change observed, but because of size, there are certain typical physical property. These are studied under physical properties. Now, when there is chemical change, we call it as chemical properties, such as molecular formula or molecular structure or structural formula. Okay. Then second is composition of nanoparticle. What is the meaning of composition? It includes degree of purity, or impurities or additives. Many times for the preparation of nanoparticle, you have to add a special type of chemical so as to stabilize the particle in nanoscale. त्याला नुसतं नॅनोस्केल मध्ये ठेवायचं असेल तर ते स्टेबल ठेवण्यासाठी आपल्याला त्याला काहीतरी ऍडिटिव्ह टाकायला लागतात आणि त्याला स्टॅबिलायझर म्हणतात. आणि या स्टॅबिलायझरमुळे त्या नॅनोपार्टिकलची प्युरिटी चेंज होते. प्युरिटी चेंज झाली की त्याच्या प्रॉपर्टीज चेंज होतात. अँड देअरफॉर कंपोजिशन ऑफ नॅनोपार्टिकल्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Then phase identity, whether the nanoparticle
nanoparticles are in liquid form, liquid phase or solid phase. Okay, that is very important. Then surface chemistry, composition, charge, tension, reactive sites, physical structure. This surface chemistry of nanoparticles plays a very important role in the application of nanotechnology. And this is what we will be discussing in this particular section. That is what changes with surface morphology of nanomaterials. Then hydrophilicity or lipophilicity. Hydro means water, philic means water, attraction between water molecules. With size, nanoparticles have different attraction between water molecules, and that is studied under chemical properties of nanomaterials, that is known as hydrophilicity. Okay, so let us study one by one. Slide दिसते का सगळ्यांना? Hello, is it visible? Yes, ma'am. काय दिसते आता मला सांगा. एक शब्द मी तिथे स्पेशल लिहिलेला आहे बघा. What is it known as? This is dangling bonds. Okay, now this particular word is used in case of nanoparticles, nanomaterials only. What is it? Dangling bonds. And these dangling bonds are very important. What is this dangling bond say? Because of size, the size of nanomaterial has significant influence on its physical and chemical properties. म्हणजे कुठलाही मेटल घेतला, सपोज तुम्ही सोनं घेतलं, गोल्ड, तर गोल्डचं as you go on minimizing the size, the properties of gold changes. The properties of every metal changes when you change the size of the material. And therefore, the first part we will be discussing is what is the effect of size on properties of nanomaterials. Reduction in size results in increase in surface to bulk atomic ratio and increase in surface area. Size वाढली की surface to bulk atomic ratio, सरफेसला जास्त मॉलिक्युल्स येतात आणि बल्क मधले मॉलिक्युल्स एकमेकांशी बांधले जातात आणि त्याच्यामुळे ते नॅनो साइज मध्ये फारसे राहत नाही, पण सरफेसचे मॉलिक्युल नॅनो साइज मध्ये जास्त असतात. As a result of which the surface area increases. Okay, the surface atoms are suffering due to unsaturation in coordination. See, this is the molecule at the surface. These four molecules are at the surface and these are in the bulk. When they are in bulk, they are linked to each other. And therefore they are called as bulk molecules. But the molecules which are at the surface, they have these unbalanced forces. These are called as residual forces. And because of these residual forces, the molecules are in unsaturated state. They are in unsatisfied state. त्यांच्याकडे काय coordination ची कमी आहे. And because of this coordination, lack in coordination, these are unsaturated bonds, or these are bonds which are ready to bind with another surface. And these bonds are called as dangling bonds. These are called as dangling bonds. So, because of unsaturation in coordination, the increased number of surface atom results in an increase in surface dangling bonds. जेवढे molecules surface ला जास्त, तेवढे dangling bond जास्त. Okay, dangling bonds arise when an atom is missing the neighbor. त्याची शेजारी जर कोणी नसेल तर तो बॉन्ड मोकळा राहतो. And to which it will be able to bind. म्हणजे बघा आता याच्या शेजारी हा होता, बाइंड झाला, इकडे हा होता, हा बाइंड झाला. याच्या शेजारी असे कुठलेही मॉलिक्युल्स नाही, त्याच्यामुळे हे मोकळे राहिले, अनसॅच्युरेटेड राहिले, म्हणून त्यांना म्हणतात डँगलिंग बॉन्ड. ओके, आणि जेवढ्या सरफेसवर मॉलिक्युल जास्त तेवढे डँगलिंग बॉन्ड जास्त असतात. In case of nanomaterials, the molecules present at the surface are very large. Number of molecule is very large, and as a result of which number of unsaturated bonds, that is number of dangling bonds, is very large, and as a result of which the surface morphology of nanomaterials is very different. They are always ready to bind with some particles. Okay, and therefore these molecules are very useful as catalyst. जेवढा surface area जास्त तेवढा त्याचा कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टी चांगली असते. हे तुम्ही शिकलेला आहात कॅटॅलिसिस मध्ये किंवा सरफेस केमिस्ट्री मध्ये मागच्या वेळेला. मग आता जेवढे डँगलिंग बॉन्ड जास्त तेवढे तुमची त्याची कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टी काय होणार, जास्त होणार. Dangling bonds are found on the surface of most of the crystalline materials due to absence of lattice atoms on the surface. So dangling bonds are present only on the surface. These are not present in the bulk. बघा इथे सुद्धा हा इथे जॉईन झाला, there is only one dangling bond on the surface.
per molecule. Here there are two dangling bonds per molecule. Okay, and these bonds are present at the surface only. In the bulk, there is absence of dangling bonds. Okay, so the important reason for surface properties of nanomaterials is presence of dangling bonds. Fine. Kunal kai shanka? Yes or no? Is the slide visible? Who will read the title of the slide? Yes. Who will read the title of the slide? Hello. कोण आली? पूजा भोसले. अनिता गुरव स्लाइड दिसते का? Yes, ma'am. काही प्रॉब्लेम नाही ना स्लाइड मोठी केली तर दिसायला? नाही दिसते मॅडम. Okay. So let us move to the next slide. What are the physico-chemical properties of nanomaterials? As the size approaches to nanoscale, the physical properties of nanomaterials differ from the bulk material. Particle size from bulk to nano results in an increase in the proportion of surface energy. दोन पार्टिकल मधलं डिस्टन्स बदलतं, साइज लहान झाल्यामुळे in particle size results in increase in energy. Okay, surface energy वाढते आणि interparticle distance पण बदलतं. So as a result of this changes, what properties are very particular typical properties of nanomaterial? The first property that we'll be discussing is optical property. Optical म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये बघा the interaction of electromagnetic radiation म्हणजे काय होतं तर the simple picture one can start with of an electromagnetic wave of a single frequency in a medium from vacuum. This ray cloud can be reflected, transmitted or absorbed. हे तुम्ही शिकलेला फोटोकेमिस्ट्री मध्ये किंवा नसेल शिकला तर आता आपण बघूया. बघा इकडे जी उजव्या बाजूला जी डायग्राम दिसते याच्यामध्ये हा रे आला. दिस रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम 1. It is see when it enters from medium 1 to medium 2, there is a possibility that there is given out. That means some part of the light is absorbed and okay, that means the light travels to the medium and it changes its frequency. In reflection, the light does not enter into medium. From the surface itself, it gets transmitted. याला म्हणायचं reflection. Okay, याला म्हणायचं reflection. आणि तिसरी गोष्ट तर जो from the surface itself, इथे बघा थोडंसं दाखवलंय की this is what happens with nano materials. Okay, absorption is one of some part is emitted. The emitted wavelength is different from what is incident. Okay, so these are various phenomena. Nanoparticles are particularly related with scattering of light, and this plays a very important role in application of nanoparticles. Materials increase size वाढली की energy difference between the energy levels increases. स्पेक्ट्रोस्कोपी शिकताय तुम्ही मला वाटतं मागच्या टाइमला शिकला. एनर्जी लेवल मध्ये टिपिकल एनर्जी गॅप असतो. when you decrease the size, the energy gap increases. Okay, and as energy gap increases, the delta E changes. What is delta E?
तुम्हाला माहिती आहे डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, दॅट इज फोटॉन ऑफ लाईट. When electron drops from higher energy state to lower energy state, the quantum of light, that is photon with wavelength lambda, which is equal to sc by delta E, may be emitted. मग जेव्हा तुम्ही लाईट पाडता तेव्हा काही लाईट ऍब्सॉर्ब होतो डिपेंडिंग ऑन द साइज अँड रेस्ट ऑफ द लाईट इज गिवन आउट. आणि इन केस ऑफ नॅनो पार्टिकल्स दिस light which is given out is of shorter wavelength, that means of higher energy. Shorter wavelength झाली म्हणजे काय झाली, एनर्जी वाढते, and because it goes on higher energy side, it is known as blue shift. So particularly in nanocrystalline materials or nanomaterials, blue shift is observed because of the small size of particles. Okay, this is a very important optical property of nanomaterial. काय होतं, नॅनो मटेरियलची साईज लहान आहे, साईज लहान असल्यामुळे एनर्जी गॅप वाढतो, एनर्जी गॅप वाढला की डेल्टा ई विच इज एच सी बाय लॅम्डा. बघा एनर्जी गॅप वाढला, डेल्टा ई वाढला म्हणजे लॅम्डा काय होतो, लॅम्डा दॅट इज द वेवलेंथ विच इज गिवन आउट इज ऑफ स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल नॅनोमीटर्स किंवा स्मॉल लेंथ. शॉर्टर वेवलेंथ देते, शॉर्टर वेवलेंथ दिली की एनर्जी वाढते, दॅट इज नोन एज ब्लू शिफ्ट. ओके, and this is observed in case of nanomaterials. Now this particular property of nanomaterials is used in it is used in quantum dots, ज्याला quantum dots म्हटलं जातं. बघा इथे मी चित्र काढलेलं आहे, दिसतोय फ्लुरोसंट लाईट दिसतो, इथे थोडासा निळसरपणा जास्त आहे, इथे येलो कलर जास्त आहे, इथे परत निळपणा वाढलेला आहे. दिस डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज. जसजशी पार्टिकल साइज बदलेल the transmitted light changes. This is because of the phenomenon of delta E and lambda. काय लक्षात ठेवायचं, जसजशी साइज लहान होईल डेल्टा ई दॅट इज एनर्जी डिफरन्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग. एनर्जी डिफरन्स वाढला की वेवलेंथ शॉर्ट होईल, वेवलेंथ शॉर्ट झाले की तुमचा लाईट जो आहे तो वेगवेगळ्या वेवलेंथचा कमी कमी वेवलेंथचा येईल आणि त्याच्यामुळे तुमच्या सोल्युशनच्या कलर मध्ये, म्हणजे एकच सोल्युशन आहे त्याच्या कलर मध्ये या पद्धतीने चेंज दिसेल. अँड दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन क्वांटम डॉट्स. क्वांटम डॉट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स ऍक्च्युअली, आणि जिथे आपण टार्गेट करू शकत नाही अशा ठिकाणी हे सोल्युशन देतात क्वांटम डॉट्स, आणि त्याचा फोटो काढतात किंवा त्याचा स्टडी करतात आणि त्याच्यावरून आजाराचं निदान होऊ शकतो. नॅनो पार्टिकल्स मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ऑफन रेकॉर्ड एज क्वांटम डॉट्स absorb and emit light at certain wavelength that depends strongly on particle size and shape due to quantum confinement effect. Quantum confinement effect म्हणजे काय, तो जो बँड गॅप मी तुम्हाला, एनर्जी गॅप मी तुम्हाला सांगितला, डेल्टा ई, हा डेल्टा ई बदलला की वेवलेंथ बदलणार आहे, त्याच्यावर पर्टिक्युलर साइज घ्यायची, डेल्टा ई फिक्स करायचा आणि त्याच्यावरून वेवलेंथ मोजायची. दॅट इज द रोल ऑफ क्वांटम डॉट्स. बाय चेंजिंग द साइज अँड कंपोजिशन ऑफ क्वांटम डॉट्स, their emission wavelengths can be turned from UV through the visible to near IR. म्हणजे कुठल्या कुठल्या रिजन मध्ये तो जाऊ शकतो, विजिबल मध्ये तर असतो, पण तो युव्ही मध्ये किंवा आयआर मध्ये सुद्धा जाऊ शकतो. अँड देअरफॉर दिस इज अ वाईड टेक्निक फॉर विच इज व्हेरी युजफुल इन मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल, टर्निंग द साइज ऑफ CDSE क्वांटम डॉट्स. कॅडमियम सेलेडाइड क्वांटम डॉट जे आहेत त्याची साईज तुम्ही 2 to 8 नॅनोमीटर मध्ये 2 to 8 नॅनोमीटर डायमीटर अशी बदलली. द एमिशन वेवलेंथ कॅन शिफ्टेड अक्रॉस द विजिबल स्पेक्ट्रम विथ स्मॉलर पार्टिकल्स एमिटिंग ब्लू अँड लार्जर पार्टिकल एमिटिंग रेड लाईट. ओके, म्हणजे 2 नॅनोमीटर असेल तर तुम्हाला ब्ल्यू लाईट दिसेल, आणि तो जर तुम्ही 8 नॅनोमीटर कडे गेला तर हळूहळू त्या सोल्युशनचा रंग रेड झालेला दिसेल. दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन साइज. आणि या प्रॉपर्टीचा उपयोग क्वांटम डॉट्स म्हणून केला जातो. सो दिस इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इन नॅनो मटेरियल्स. लक्षात घ्या, आपण त्याच्या डिटेल्स मध्ये जाणार नाही, आपल्याला फक्त इंट्रोडक्टरी त्याचा स्टडी करायचा आहे आणि त्याच्यामुळे खूप जास्त विचार करायचा नाही. काय लक्षात ठेवायचं, साईज बदलली, when you decrease the साईज कमी झाली, एनर्जी गॅप वाढला म्हणजे डेल्टा ई वाढला. डेल्टा ई वाढला की काय होणार आहे, शॉर्ट वेवलेंथ होणार. शॉर्ट वेवलेंथ झाली की तुमची ब्ल्यू शिफ्ट होणार. ओके, अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेक्निक नोन ॲज क्वांटम डॉट्स. आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा भाग येतो तो म्हणजे सेमी कंडक्टर नॅनो पार्टिकल्स.
आता तुम्हाला एक गोष्ट आपण शाळेत असल्यापासून शिकवत आलेलो आहोत. कुठली गोष्ट? आपल्याला माहितीये कुठलाही चिमटा वगैरे असला तर त्याला रबर, प्लास्टिक किंवा लाकडाची मूठ बनवलेली असते. आणि मग आपण लाकडाची मूठ तुम्हाला माहितीये ती काय कुठेही उन्हात वगैरे किंवा फ्लेमवर वगैरे धरली तर ती काय आपल्याला गरम लागत नाही का? तर आपण म्हणतो की सेल्युलोज किंवा वूड इन्सुलेटर तो काय लाईट पास करू शकत नाही. वूड म्हणजे काय? लाकूड जाळलं की कार्बन म्हणजे कोळसा तयार होणार. पण याच कार्बनला आपण काय म्हणतो? इन्सुलेटर म्हणतो. ग्राफाइट इन्सुलेटर म्हणून इस्त्रीमध्ये वापरला जातो. बट इफ द सेम कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू नॅनो फॉर्म, त्याचे जर नॅनो ट्यूब्स बनवल्या, सीएनटी ज्याला आपण म्हणतो कार्बन नॅनो ट्यूब्स, तर त्या सीएनटीज मध्ये तुम्हाला कंडक्टन्स दिसतो. मग हा कंडक्टन्स काय येतो? तर इट इज अगेन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द नॅनो पार्टिकल. बघा, द रिडक्शन इन पार्टिकल साइज, the reduction in particle size in case of semiconductor results in increase in band gap. Band gap काय होतो? वाढतो. आता बँड गॅप म्हणजे काय? बघा, इथे एनर्जी लिहिलेली आहे वाय ऍक्सिस वर. कुठल्याही मेटल मध्ये तो या पद्धतीने असतो, सो दॅट इलेक्ट्रॉन कॅन इझिली जम्प फ्रॉम ऑक्युपाइड ऑर्बिटल टू अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल. ओके, किंवा व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड. आणि म्हणून आपण काय म्हणतो? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. नॉन मेटल्स मध्ये ही परिस्थिती नसते. द बँड गॅप इज व्हेरी लार्ज. बट इफ यू कन्सिडर, बघा याचा डायमीटर किती आहे? 100 नॅनोमीटर्स मेटलचा. त्या मेटलची साईज आता काय केली? 100 to 10 नॅनोमीटर्स केली. म्हणजे साईज याला म्हणतात. येस मॅम स्लाइड दिसत नाही, मंगाची स्लाइड दिसते. मगाशीचीच दिसते. बरं थांबा एक मिनिट. फोटोकेमिकल प्रॉपर्टीची दिसते. एक मिनिट थांबा. बघा, ही दिसली का? क्वांटम डॉट्सची दिसली ती का? हा दिसते. अरे मग हे तुम्हाला कळलं की नाही? मी क्वांटम डॉट्स काय सांगितलं ते? कॅडमियम सेलेनाइड क्वांटम डॉट्स, त्याचं हे चित्र आहे. ओके, आता पुढची दिसते का? बघा. येस, या आधीची पण नाही दिसली स्लाइड. नाही दिसत आहे. मॅडम 6वी स्लाइड पण नव्हती दिसली. आता दिसते का? बघा, सेमी कंडक्टर नॅनो पार्टिकल्स. हा दिसते. नाव दिसते का? मला सांगा. सेमी कंडक्टर. हो दिसते मॅडम. सगळ्यांना दिसते का रे? हो दिसते दिसते. बघा, कोणी हो म्हणते, कोणी नाही म्हणते. ओके, सो ते काय होतंय? मोठं केलं ना प्रेझेंटेशन की ते तुमच्यापर्यंत यायला जरा त्रास होतोय. एवढी साईज असेल तर दिसतंय ना तुम्हाला? कळतंय का? म्हणजे मी स्लाइड शो नाही करत, फक्त एवढंच दाखवते. ओके, so you can see here the diameter is of the order of 100 nanometers. The band gap is very small, or actually the bands are overlapping. म्हणून आपण मेटल्सना कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी म्हणतो. बट इफ यू चेंज द पार्टिकल साइज फ्रॉम 100 to 10 नॅनोमीटर्स, त्याचं डायमेन्शन बदलली. डायमीटर आता किती केलं? 100 to 10 केलं. 100 to 10 केला की द बँड गॅप इन्क्रीजेस. बघा, आता इथे हा जो मधला बँड तयार झाला याला म्हणायचं अनऑक्युपाइड बँड. आणि याच्यामध्ये काय होतं की साइज इंड्युस्ड मेटल इन्सुलेटर ट्रान्झिशन. साइज मुळे हा इन्सुलेटर त्याच्यामध्ये थोडक्यात आला, पण या बँड गॅप मुळे त्याला काही ठराविक प्रॉपर्टीज मिळतात. अजून लहान केलं की तो अजून कमी होतो. आणि ऍटम मॉलिक्युल्स मध्ये तो ऑलरेडी काय होतो आपण ऑब्झर्व करू शकत नाही. तर या सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज मुळे नॅनो पार्टिकल्स, तुम्हाला मगाशी उदाहरण सांगत होते, carbon nanoparticles are very good conductors of heat and electricity, and as a result of which, as very good conductor of heat and electricity, the
The reason is the semiconducting property or the conducting property is introduced due to size of the nanoparticle. Okay, due to size of the nanoparticle. And this is a very important part to remember. Okay. Let us move to the next slide. You can see this. आता दिसते का स्लाइड सगळ्यांना? हो मॅडम. काय दिसतंय चित्रात? दिस इज अ व्हेरी कलरफुल स्लाइड. पहिला पार्ट काय सांगतो? वरच्या रेषेवर जे आहेत ते सगळे बल्क मटेरियल आहेत आणि खाली आहेत ते सर्व नॅनो पार्टिकल्स आहेत. बल्क मटेरियल मध्ये तुम्हाला काही आकार वगैरे कळत नाही, पण नॅनो पार्टिकल्स मध्ये तुम्हाला स्पेसिफिक बघा, दिस इज हॉर्न शेप, this is pentagonal, this is octahedral, this is tetrahedral structure. So nano materials have a special shape and size. Most of them are crystalline in nature, not all, remember, most of them are crystalline in nature, and as a result of which they possess some special properties. See, this is the bulk of gold and this is silver. सोन्याची वीट तुम्हाला दिसते इथे, कॉपरची वीट दिसते, चांदीची वीट दिसते. काही कळत नाही आपल्याला, साध्या याच्यासारखा तो धातूचा तुकडा दिसतो. बट इफ यू कन्वर्ट द सेम इन नॅनो क्रिस्टलाइन फॉर्म, बघा, दिस इज 2.3 नॅनोमीटर विच इज रेड इन कलर, and when you change it to 5.5 nanometers, it becomes, sorry, this is blue in color, this becomes red in color. So this blue to green to yellow to red transition is because of change in size. Okay, and this is the property of nanocrystals. Then the third property, that is the band gap. In bulk, there is a band gap between valence band and conduction band. Semiconducting बनवायचं असेल तर आपण हा बँड गॅप भरून काढण्यासाठी आपण काहीतरी डोपिंग करतो. पण जेव्हा तुम्ही नॅनो पार्टिकल्स मध्ये जाता, तर दिस इज व्हॅलन्स बँड, दिस इज कंडक्शन बँड, देयर इज अ बँड गॅप, अँड दिस बँड गॅप डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज. बघा, जेव्हा पार्टिकल साइज लहान असेल, ब्ल्यू म्हणजे 2.3 नॅनोमीटर, तेव्हा बँड गॅप सुद्धा मोठा होतो. जेव्हा पार्टिकल साइज मोठी आहे, 2.3 पेक्षा ग्रीन मोठा, ग्रीन पेक्षा व्हायलेट मोठा आहे, the band gap decreases. So this increase in band gap gives special properties to nanomaterials. Then this particular column shows conduction property. Generally, bulk material conducts like this. There is a special flow of electrons from one end to other end. But in nanocrystals, they possesses conductivity because of transfer of electrons in all directions, and as a result of which their conducting properties are also very particular properties. And then surface morphology. This is the diamond structure. This is diamond. And if you study the surface morphology, this structure can be confirmed by using topographic techniques, जे आपण शिकणार आहोत, सेम किंवा टेम सारखे, जे मी तुम्हाला शिकवणार आहे. So this is all about properties of nanomaterials. Okay. Hello. Hello. कुठल्या प्रॉपर्टीज लक्षात ठेवायच्या? साइज, शेप, and on the basis of size and shape, optical properties, conducting properties, that is semiconductors, and electrical properties, that is conductors. Very important property is the semiconductor property of nanomaterials. Sorry, optical properties of nanomaterials, which are very useful in all aspects. Fine. Yes or no? Hello.
Hello. Now see, I will show you a very nice approach of nanomaterials. I'll stop sharing this slide first and we'll share another slide. Okay. Fine. दिसतोय का सगळ्यांना बघा? Some of you are working on nanoparticles. मला कोणतरी प्रोजेक्ट करताना yes, दिसतोय का आता बघा? Is it visible? Gurav, Somnath? What is the name written on the paper? What is the name written on the paper? Nanoparticles, properties, application and toxicities. This is a paper from Arabian Journal of Chemistry. तुम्हाला मी मुद्दाम हा पेपर दाखवण्यासाठी मी तुम्हाला एक दोन राहिलेल्या वेळात पेपरचं थोडासा पॅटर्न दाखवते बघा. See, nanoparticles are classified into various categories depending on their morphology, size and chemical properties. Based on physical and chemical properties. त्याच्यामुळे classification as such nanoparticles केलं जात नाही. Normally carbon based nanoparticles, metal based nanoparticles असं ठरवलं जातं. Carbon based nanoparticles are particularly fluorines and carbon nanotubes are the two carbon based nanoparticles which are very important. Okay. Then second part that comes is metal nanoparticles. Metal nanoparticles are purely made of metal precursor. Metal precursor म्हणजे काय? Gold nanoparticles. Gold is the metal precursor. Silver nanoparticles. Silver is the metal precursor. Precursor म्हणजे ज्याच्यापासून तयार केलेले आहेत. Okay. See, on the left hand side there is an image. Nanorods. Okay. Nanorods of the size 50 nanometers. You can see the aspect ratio. As aspect ratio changes, the color changes. Okay. Then nanoshells. Nanoshells are normally shell-like structures and of the order of 140 nanometers. You can see the change in color. And nano cages. म्हणजे साधारणतः केज असं फुलरीन सारखा किंवा चेंडू सारखा पोकळ त्याचं स्ट्रक्चर असतं ज्याला नॅनो केज म्हटलं जातं. नॅनो केजेस आर observed in gold particularly. You can see the color changes from yellow to red to purple to blue to colorless with increase in size. These are of the order of 50 nanometers. The actual structure of metal nanoparticles are shown here. जसं तुम्हाला त्या सेम खाली
स्ट्रक्चर दिसतं, these are called nanorods. ओके, तशा पद्धतीने कार्बनचे जे पार्टिकल्स मिळतात त्याला नॅनो वायर्स म्हणतात किंवा नॅनो ट्यूब्स म्हणतात, CNTs ज्याला म्हणतो. Then ceramic nanoparticles are inorganic non-metallic solids. Okay. Then semiconductor nanoparticles are possess properties between metals and non-metals, and therefore they are found, their applications are very wide. So these are semiconductor nanoparticles. Then polymeric nanoparticles, mainly based on organic molecules or organic structures. So these are known as organic nanoparticles. Okay, these consist of polymeric structures, PNP, polymeric nanoparticles, collectively used for it. They are mostly nanospheres and nanocapsular shaped. Okay, the see, you can see it here. These are polymeric FEM and ACM, that is same images of silicon metal nanoparticles and SiO2 nanoparticles. See the structure of carbon nanoparticle. This is fullerene. This is C60 molecule. The diameter is 7.114, and this is C70. This is also fullerene containing 70 carbon atoms. The diameter is 7.648. The diameter is 7.648. These are carbon nanoparticles. Okay. Then the same carbon nanoparticles are in the form of graphite sheets. These graphite sheets, when rolled, they form nanotubes. So these are single-walled nanotubes. These are multi-walled nanotubes. When you roll these structures together, they will form a roll of nanotubes. So this is the nanotube. Now what is important, what I want to show you is, now you have studied what are the types of nanoparticles. Then you have studied what are the properties of nanoparticles. Now the next part is how to synthesize nanoparticles, how to obtain nanoparticles. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं, मेटल प्रिकर्सर असेल तर मेटल नॅनोपार्टिकल्स मिळतील, कार्बन प्रिकर्सर असेल तर कार्बन नॅनोपार्टिकल्स मिळतील. इफ युअर प्रिकर्सर इज ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल, यू विल गेट ऑर्गॅनिक नॅनोपार्टिकल्स which are known as polymeric nanoparticles, that is PNP. If the molecule is inorganic in structure, you will get inorganic nanoparticles, okay, that are known as nanocomposites. Fine. So now what we'll be discussing in the next lecture is how to synthesize nanoparticles. पुढच्या तासाला आपण काय बघणार, नॅनोपार्टिकलचं सिंथेसिस कसं करायचं. ओके, मग see, for synthesis of nanoparticle there are various methods. Okay, these methods of synthesis of nanoparticles are divided into two groups: bottom up synthesis and top down synthesis. Bottom up synthesis and top down synthesis, the methods are very easy to remember. Bottom up म्हणजे छोट्यापासून सुरुवात करायची, आणि टॉप डाऊन म्हणजे मोठ्यापासून सुरुवात करून नॅनो कडे जायचं. ओके, आणि हे जे दोन अप्रोचेस आहेत हे आधी आपण समजून घेऊ, मग त्याचे मेथड्स बघू. आय विल शो यू द ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर. येस, दिस इज अ मॉलिक्यूल of titanium isopropoxide. Titanium isopropoxide molecule. These are held together. They form TiO2 nanoparticle after the chemical process, and this is known as bottom-up approach. Okay, this is known as bottom-up approach. This is on the graphene base. ही ऍक्च्युअली प्रोसेस आहे रिसर्च मधली. दिस इज द ग्राफीन शीट. या ग्राफीन शीट वर पार्टिकल्स घेतले जातात टिटॅनियम आयसोप्रोपॉक्साइड चे. ग्राफीन प्रोव्हाइड्स कॅटालिटिक सरफेस, and on this catalytic surface the reaction takes place so as to give TiO2 nanoparticles. Okay, आणि या पद्धतीने तुम्ही सिंथेसिस करू शकता, and you will get this type of nanoparticles. This is, and these nanoparticles are confirmed by XRD. XRD पॅटर्न मध्ये त्याचा फोटो मिळवायचा आणि त्याच्यावर नॅनो पार्टिकलचं स्ट्रक्चर कन्फर्म करायचं. सो याचे डिटेल्स आपण पुढच्या तासाला बघू. मी तुम्हाला छान त्याचं एक्सप्लेनेशन सांगेन. थोडक्यात
काय काय प्रॉपर्टीज आपण शिकलो सांगा. येस, what are the properties of nanoparticles? I'll stop presenting now. Hello, back to our slide. Okay, दिसते का स्लाइड सगळ्यांना? Is it visible? Is the slide visible? Yes, ma'am. काय काय प्रॉपर्टीज सांगितलं मी? All the properties are summarized here. Shape and size, optical properties, electrical properties, magnetic properties, and mechanical properties. Nanoparticles are very strong strength-wise. Okay. Nanoparticles show supermagnetism. They are useful as quantum dots or quantum medicines, and they are very useful as optical brighteners also. तुम्ही वेगवेगळ्या कलरची चष्मे बघितले असतील गॉगलवर हल्ली चमकणारा लेअर एक दिलेला असतो ज्याला फोटोक्रोमिक गॉगल म्हणतात किंवा फोटोक्रोमिक शेड म्हणतात, ज्याच्यामध्ये क्रोमियमचे नॅनो पार्टिकल्स, क्रोमियम ऑक्साईडचे नॅनो पार्टिकल्स पर्टिक्युलरली वापरले जात असतात. फाईन. हॅलो, so write down the question. Write a note on. Write a note on. Write a note on optical properties of nanoparticles. Optical properties of nanoparticles. Then second, give an account of classification of nanoparticles. Give an account of classification of nanoparticles. Classification of nanoparticles. आणि तिसरा प्रश्न, third question, write a note on dangling bonds. Write a note on dangling bonds in nanoparticles or in nanomaterials. Write a note on dangling bonds in nanomaterials. Okay? मी तुमच्या क्लासरूम वर हे शेअर करेल
उद्याचं लेक्चर झालं की क्लासिफिकेशन टाकून तिन्ही प्रश्नांची उत्तरं तयार करून ठेवायची. ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर. कोणाला काही शंका आहे का? ओके, सो आय एम लिव्हिंग द कॉल.